வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி புது வரவு இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஆஹா கல்யாணம் டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நானி வாணி கபூர் தரன் மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் டைரக்டர் கோகுல் கிருஷ்ணா அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நம்மளோட இருக்காங்க அவங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட பகிர்ந்துக்க போறாங்க ஆஹா கல்யாணம் திரைப்படத்தை பத்தி சோ தொடர்ந்து பேசலாம் ஹாய் நானி வாணி and Dharan Gokul we are so happy to have you here the entire ஆஹா கல்யாணம் team so நீங்க வந்து இந்த திரைப்படத்தோட டைரக்டர் சோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க it was super experience இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வயரஃபோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படம் இது அண்ட் அவங்க கூட ஒரு படம் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அண்ட் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படத்தில் நான் பண்ணுறது ஐ ஃபீல் ஸோ பிளெஸ்ட் அண்ட் இது ஒரு சூப்பர் ஃபிலிம் ஃபீல் குட் ஃபிலிம் அண்ட் ஆசம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஐ ஹேட் and awesome fun shooting இந்த படம் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த போஸ்டர்ஸ் அந்த எல்லாமே வந்து it was so catchy and all of us really wanted to see the movie அந்த அளவுக்கு வந்து the movie has created a hype and நீங்க வந்து இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் நீங்க நிறைய வெற்றி பாடல்கள் கொடுத்திருக்கீங்க and your music direction has been like sensational ரொம்ப அழகா இருக்கு ஒவ்வொரு பாடலுமே so ஹிந்திலயும் நீங்க பண்ணீங்க so எப்படி வந்து how did you do this in for this movie என்னெல்லாம் மேஜிக்லாம் நீங்க பண்ணீங்க இந்த திரைப்படத்துல மேஜிக்லாம் பண்ணல magic is these three sitting next to me I mean it's a super hit film ஏற்கனவே ஹிந்தில ஸோ அதை வந்து தமிழ்ல பண்ணும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஏன்னா அந்த ஹோல் வெட்டிங்கோட கான்செப்ட்க்கு ஒரு மியூசிக் படம் ஃபுல்லாக பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ ஷுட் தேங்க் கோகுல் ஏன்னா ஈவன் தோ இட்ஸ் ஹிந்தி ரீமேக் நம்மளோட தமிழ் சவுத் இந்தியன் வெட்டிங்க்கு வந்து அது ஒரு தனி ஸ்டைல் தனி கல்ச்சர் எல்லாம் ஸோ அதை வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ இட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் ஒரு ஏன்னா எனக்கு நான் நிறைய கல்யாணம் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து பட் எனக்கு பிராமின் நான் பிராமின் கல்யாணம் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் கோகுல் கிட்ட தான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் and yeah it was fun working and வாணி நீங்க வந்து சுத்தேசி ரொமான்ஸ் பண்ணீங்க பாலிவுட்ல அதுக்கு அப்புறமா வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த சவுத் இந்தியன் film industryல வரணும் எப்படி இன்ட்ரஸ்ட் வந்தது and how did you get the opportunity I was already filming for Shuddesi Romance when Aditya Chopra had asked me to audition for this one because they've already the rounds were doing that you know they want to make a film down south official remake of Band Baja Bharat and he wanted me to audition for it because apparently I think he had the conviction that I could pull it off language was the only barrier which luckily I overcame and yeah so here I am Nani நீங்க வந்து தமிழ் film industryல வந்து I don't know you've always been the very happening hero and எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஹீரோவா நீங்க வந்து அமைஞ்சிருக்கீங்க உங்களோட வெப்பம் திரைப்படம் அதுக்கு அப்புறம் நானி திரைப்படம் எல்லாமே வந்து it was like super hit so இந்த படத்துல எப்படி நீங்க அசோசியேட் ஆனீங்க first Yashraj Films guys approached me with Band Baja Bharat they said they're going to remake it in South Tamil Telugu and then I was not very sure about doing a remake but after I watched the film I really loved the film so much because that's a film where it's completely on two characters that Shakti Shruti in Hindi it's Bittu Shruti right? Bittu Shruti yeah that's a challenge for actors also because after a long time I saw a film where completely the whole film is carried by these two characters so that's quite a challenge and because the film is already made and it's already proved that even more a bigger challenge to meet the expectation so I really liked something about the film it's like now after watching the film I can't think of an other option for anybody any of the roles the actors or technicians each and everybody is that important for the movie and avangaloda role ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்ணி yeah and that's how it happened basically I really loved the film and I wanted to do the film that's how it started Gokul நீங்க வந்து actually Yashraj Films வந்து அவங்க banner வந்து it's like huge அவங்க வந்து நிறைய திரைப்படங்கள் கொடுத்திருக்காங்க and அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணல இப்ப நீங்க தான் உங்க அறிமுகமாகிருக்கீங்க இந்த படத்து மூலமா சோ எப்படி வந்து நீங்க இந்த படத்துக்கு வந்து how did you commit yourself for the movie எப்படி அசோசியேட் ஆனீங்க விஷ்ணு சார் கூட 4 படம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு தனியாக ஸ்கிரிப்ட் வச்சு தேடிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஹேப்பன் டு மீட்டிங் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பதம் குமார் சார் அப்புறம் அவங்க வந்து யஷ்ராஜ் ஃபிலிம்ஸ் வந்து இந்த பேண்ட் பாஜா பாரத் ரீமேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் போய் பிச்சின் பண்ணி அண்ட் அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை போய் பிச்சின் பண்ணி தென் காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது டு ஒர்க் வித் சச் அ ஹியூஜ் பேனர் தரன் நீங்க வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து யூசுவலா வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு இது இருக்கும் ஸோ இந்த படத்துக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்னென்ன ஐடியாஸ்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணீங்க இந்த படத்துக்கு ஸ்பெஷலா பேசிக்காக ஹிந்தி மூவி பார்த்தேன் அதில் இருக்கிற சாங்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இந்த இடத்துக்கு என்னென்ன சாங்ஸ் வேணும்னு இந்த பர்டிகுலர் மூவிக்கு வந்து அந்த நிறைய வெட்டிங்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க 23 வெட்டிங்ஸ் ஸோ ஐ டோல்ட் தம் லெட்ஸ் டூ அதை ஃபுல்லாக முன்னாடி ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க
ஹிந்தி படத்தில் அங்கே தீம் மியூசிக் தான் வரும். ஸோ ஐ வாஸ் டெல்லிங் கோகுல் தட் லெட்ஸ் டூ அ சாங் விச் ஹஸ் வெரி ஃபனி லிரிக்ஸ். ஸோ அதில் ஹனியே ஹனின்னு ஒரு சாங் ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக அதுக்கும் அந்த விஷுவலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும். அவங்க சீரியஸாக போயிட்டு மற்ற கல்யாணத்தை எப்படி நடத்துறதுன்னு போய் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணிட்டு மற்ற கல்யாணம் வெட்டிங்ஸ்லாம் காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் லிரிக் வந்து நெப்டியூனா நீ இருந்தா உன் டியூனா நான் இருப்பேன், ஸ்ப்ரிங் ரோலா நீ இருந்தா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை போல குதிமா அப்படி இருக்கும். பட் ஸ்டில் that romance will be there between the hero and the heroine. Oh, okay. So இவங்க மத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருந்தா கூட இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு romantic feel இருக்கும். So that was one of the idea. Then another idea was this punch dialogue song. ஹிந்தில வந்து again it was an item number there. So I told them full musicலாவே இருக்கு. என்னதான் இவங்க wedding planners, so that's the biggest wedding they are doing in the whole movie. ஸோ என்னதான் பெரிய வெட்டிங்காக இருந்தால் கூட நம்ம குத்து சாங்க்கு எல்லாமே தில் டான்ஸில் ஒரு பெரிய வெட்டிங்கில் டிஜே இருந்தால் கூட அந்த டிஜே குத்து பாட்டு போட்டு ஆடும். ஸோ ஐ டோல் தம் லெட்ஸ் ஹேவ் ஒன் பஞ்ச் டைலாக் சாங், எல்லா பஞ்ச் டைலாக்ஸும் வச்சு ஒரு சாங் ஒன்று பண்ணலான்னு. ஸோ தட் வாஸ் another ஐடியா. ஸோ இட் வாஸ் நைஸ். நிறைய விஷயங்கள் இதில் புதுசாக பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ரொம்பவே புதுமையாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு விஷயமும். ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 23 டைப்ஸ் ஆஃப் வெட்டிங் வந்து இதில் காமிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் இப்போ நான் இந்த கேள்வி கேட்டே ஆகணும், எவ்வளோ கல்யாணம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க இந்த படத்துக்காக? இல்லை, நிறைய கல்யாணங்கள் போனோம், நிறைய ரிசர்ச்சும் பண்ணோம். அண்ட் எனக்கு வந்து கம் ஃப்ரம் அ வெரி ஹியூஜ் ஃபேமிலி. ஸோ எங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் மாதிரி. எவ்ரி வீக் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் ஆல் மை கசின்ஸ் வில் கெட் மேரிட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் அதை தாண்டி நிறைய வெட்டிங்ஸ் பார்த்து அண்ட் இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது கல்யாணத்தில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல தேர் வெரி கிளியர் அபவுட் இட். ஸோ அங்கேருந்து வந்த இன்புட்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஐ மீன் ஐ திங்க் இட் இன்வால்வ்ஸ் a lot of research work ன்னு நினைக்கிறேன். கல்யாணம் வந்து இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குங்கிறது. ஓகே, ஸோ வாணி, நீங்கள் வந்து சுத்தேசி ரொமான்ஸ் படம் பண்ணும்போது தட் வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மூவி இன் பாலிவுட். இப்போ வந்து இது உங்கள் 2வது திரைப்படமானா கூட நம்மளோட தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் வந்து புதுசு. ஸோ எப்படி வந்து இந்த லாங்குவேஜ் பேரியர்னு இருக்கும் இல்லையா? ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் it's Tamil and it's Hindi there. So நீங்க இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? Yeah, there were days when I would get very frustrated if I wouldn't get anything right. But I've actually had a lot of sleepless nights trying to understand and read, do my lines over and over again, and also not only mine but Nani's as well, because I had to react in a in the correct way. So for me to give a good reaction and the apt reaction, I had to know what he's saying at what time. The timing had to be right. The pace of my talking had to be right. The lip sync and everything. So it was a little stressful, but I wouldn't say it's impossible. I mean, there are girls from North, who've come here and done such, good body of work. But as an individual, it was tough. It isn't that easy to learn a language. So, I mean, I think you're really doing an exemplary work to learn this language. Thank so it's you. good. Thank you. நீங்கள் வந்து தெலுங்கு ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்குன்னு பெரிய பெயர் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து தமிழ் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஆஹா கல்யாணம் பொறுத்த வரைக்கும் பேண்ட் பஜா பாரத்தோட ரீமேக். ஸோ வந்து எவ்வளோ வாட்டி அந்த திரைப்படத்தை பார்த்து ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம ஆக்டிங்கில் காமிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் நீங்கள் உங்களோட ஆக்டிங்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? In fact, I only watched the film once. You just watched the film once? Yeah, that was before the signing. After the signing, I didn't even see. Even when we're changing channels, if some song or something comes from band baja, immediately I change the channel. எதுக்கு நீங்க பார்க்கல? அதே சிமிலாரிட்டி இருக்கணும். No, I didn't want it to have an impact on me. Okay. And even Vani also didn't watch it again. Only once we watched. See, I would like to see Shakti from my point of view, from what I understand Shakti is, because that's a different thing. That's a complete different take, the original. Now I am a South Indian and this is a South Indian film. Okay. So Shakti might not be reacting like Bittu because that's complete different setup, right? So I wanted Shakti to be our Tamil or a Telugu guy. Okay. So basically he's South Indian, right? And that's what I am. So I wanted to look at him from my point of view. Okay. And I tried to portray Shakti in a way from what I understand what Shakti you is. understand. Okay. Hopefully that is what everyone also like. Okay. That will only know after. So அந்த படத்தை பார்த்து அதே மாதிரி வந்து சாயில் இருக்கணும், சிமிலாரிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க நினைச்சது கிடையாது? It's see the basic heart and soul of the film is the same with the Hindi. But basically the moments can't be recreated, the magic can't be recreated, it has to happen again. So we concentrated more on that part.
சரி, ஆக்சுவலி இப்போ நான் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்டாலும் நானி அண்ட் வாணி கபூர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன? அதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னீங்க எவ்ரி ஒன் லைக்ஸ் நானி அப்படின்னு. ஸோ ஹி ஹாஸ் ஒன் யூனிக் சாம், யூனோ ஹி ஹாஸ் ஒன் யூனிக் சாம். அது அகெயின் I agree. Truth. I agree. Veppam and For a Nani change. rendathiliyum he had one fan following here also, and apart from that ipo needan in vasantamla ஒரு shot வந்துட்டு போனாலும் the whole theater was like roaring for him, you know, and அளவுக்கு people loved him a lot. Okay. And எனக்கு தெரிஞ்ச பர்சனலா சொல்லணும்னா அந்த 80s ல கார்த்திக் சாருக்கு அப்புறம் இவர்கிட்ட அந்த ஒரு யூனிக் சாம் இருக்கு, and that was needed for the film. Okay. No chocolate boy, please. Okay, no chocolate boy. And then of course வாணி வந்து அவங்கள ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பண்ணோம் அங்கே போயிட்டு, அண்ட் ஒரு நார்த் இந்தியன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சேன். பட் அவங்க ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஷி வாஸ் லைக் ஃபுல்லி ஒரு சவுத் இந்தியன் பொண்ணு தான், ஸ்ருதி சுப்ரமணியம். அவ்வளோதான், that's all I could see in her. That's the அவங்கள தான் பாத்தீங்க அந்த அளவுக்கு. And it's a very dedicated actor, and prompting இம்டிங்லாம் கிடையாது. ரெண்டு பேரும் வந்து they took a lot of effort in learning the dialogue. தமிழ் pronunciation வந்து உச்சரிப்பு வந்து கரெக்டாக நம்ம பேசுகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. I think this has to be appreciated, right? அவர் வந்து he's given his own voice for the film. So தமிழ் அவர் தான் பேசியிருக்காரு. Too much of applause. So again it was a superb experience to, you know, do the film as such. Okay. As a music director again, நீங்க வந்து which was the first song you composed for the movie, and director வந்து உங்களுக்கு உங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரா, என்ன வேணுமா பண்ண அப்படின்னு சொன்னாரா, இல்ல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாராங்களே? The first song we did was Padiye. Honey. Oh, Honey, yeah. There's one song which, yeah, that was done long back. Yeah, Padiye was the first track. Padiye was the first track we shot for the film. Yes. So it's a separation song படத்துல. So அந்த song தான் first வந்தது. அதுக்கப்புறமா continued, then there was கூட்டாளி. Actually கூட்டாளி கம்போஸ் பண்ணது தான் உட்கார்ந்தோம். Okay. We were looking for something else, and in the part actually மாட்டிடுச்சு, அப்படியே உட்கார்ந்துச்சு, it just fell in place. While we were composing, இது வந்து அப்படியே it fell in place. ஸோ இது இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த பாட்டு வந்தது பாதியே. ஓ ஓகே. ஸோ அதுதான் முதல்ல நீங்கள் கம்போஸ் பண்ண பாடல். படத்தில் வந்து there are 7 to 8 songs. ஸோ அவர் ஹீஸ் அ வெரி ஃபாஸ்ட் டிரெக்டர், அண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக வேணும்னு தான் கேட்பாரு. ஓகே. ஸோ எந்த ஒரு பாட்டு இருந்தாலும் அதில் பயங்கர எனர்ஜி இருக்கணும், பட் இட்ஸ் அ குட் திங். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா சாங்லேயுமே அது கேட்டுகிட்டே இருந்தார். ஸோ ஐ டோல்ட் ஹிம் தட்ஸ் ஹவ் அந்த பஞ்ச் டைலாக் சாங் அண்ட் அதர் சாங் ஹனி இதெல்லாம். Because நான் சொன்னோனே he really took it and he said okay, we'll go ahead. We'll go ahead. Yeah. Okay, that's wonderful. So yeah, I had I mean he gave me my space. Lot of independence. உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் திரைப்படம் வந்து சுத் தேசி ரொமான்ஸ், அதில் வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் அவர் தான் ஹீரோ, அண்ட் இந்த படத்தில் நானி. ஸோ வந்து நோ நாட் எ ஃபேவரட், பட் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வந்து எப்படி how is it working with both of them? What difference have you spot out? They're very different personalities to begin with. He has a six pack, I don't. That's the difference. That's not what. That's coming from him. He's stupid. No, you know, Sushant also again a very talented co-star. But he's a little more quieter as a person. He opens up, you know. I mean, I've seen mood swings happening with Sushant. I guess but again, he's a wonderful co-actor. He's very talented, and I'm more than happy to share the screen space with him. With Nani, I think because you know this, the space, you know, I have shot extensively for this film when compared to Shuddh Desi Romance. So I think there has been more time that has been spent and gone into making of this movie. Okay. So I've had the chance to spend more time with Nani, you know, get the equation right, get the chemistry right, and I like both of them. I mean, I can't really say there's much of difference, but I think with Nani, character he's like quiet, and as you already said. Like I think I'm more open in the sense, you know, I bully Nani a lot. I used to bully Sushant also a little, but I guess Nani just I like the way he takes it, you know, in his stride, and he's also cracked like me, so he works out. Good. So yeah. So that's like I mean both are very nice, but I guess I've made a better equation with Nani because we've spent so much time working and shooting for the film. Okay. So yeah. So yes, so you agree that
he's a wonderful person to be with. Yeah, I'll give it to him. Finally. Okay, so as a hero இந்த திரைப்படத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எது ஆஹா கல்யாணம் பொறுத்த வரைக்கும்? The whole team. The whole team, okay. Yeah, in the movie, are you saying the whole experience? Whole experience. Experience, I think the theme. Yeah, it says it all. Yeah, the most comfortable team ever, and they really took very good care. And like other films, I worked with some senior directors, and there's always one discipline and everything going on, but not that there's no discipline here in our set, but it was more fun. Okay. It was like a party for us. Looks like நீங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி and the film genre suits this kind of work atmosphere. Okay. Because the whole film is fun and off screen is also it's fun, so it will reflect on screen, which is good. Okay. Actually வந்து இப்போ நான் வந்து டைரக்டர் பக்கம் ஒரு क्वेश्चन டைரக்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். இவ்ளோ கலாட்டாவா இருக்காங்க, இவ்ளோ பயங்கரமா பேசுறாங்க. So actually shooting spotல எப்படி இருந்தாங்க? எப்படி வெச்சு மேட்சிங்க அவங்க எல்லாரையும்? It was so much of fun. அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி and நிறைய ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் செட்ல எப்பவுமே. And அது வந்து ஸ்கிரீன்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது அது ஆடியன்ஸ்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ ஏன்னா கல்யாணம் அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் த மோஸ்ட் ஒரு ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் இன் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப். ஸோ அது வந்து செட்டில் வந்து இட் வாஸ் வெரி இன்ஃபார்மல் அண்ட் இட் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் வித். அண்ட் யாருக்குமே இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடு இவ்வளோ பெரிய செட்டப்ஸ் இருந்தும் நோ ஒன் ஹேட் ஸ்ட்ரெஸ். So we're all just having fun on bunch of. So as you said, I think it was like a positive energy. இந்த படத்துக்கு தேவைப்பட்டது அந்த விஷயம். Like we can't be very serious and do this kind of film. It obviously it won't come that way. Okay. And we can't be like be doing a very serious film and behave like we have here. The intensity won't come. So it's basically it just everything fell in place. Right team, right movie, right time. So everything. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்ரன் அவங்க வந்து கெஸ்ட் ரோல் பண்ணிருக்காங்க. அவங்கள சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்ன? இது ஒரு சின்ன கேரக்டர் பட் yet a powerful character. So இதுக்கு வந்து we wanted someone quite strong and அதை கேரி ஆஃப் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்பட்டது. ஸோ அப்போ தான் எங்களுக்கு we just got this idea of calling back Simran back to screen. Everyone likes her. ஸோ அவங்க வந்து it's nice of her to have இந்த ரோல் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு and it's come out well. அது என்னங்கிறது வந்து நீங்க படத்துல பார்த்தா பெட்டர். ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து இந்த படத்துல பஞ்ச் டயலாக் வச்சு ஒரு பாடல் கம்போஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு? யூசுவலா ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி யூனிக் அண்ட் நியூ. அது எப்படி ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னு தெரியல. அதான் நிறைய பிரச்சனை மட்டும் வந்தது. ஓகே. I gave him this idea and அதுக்கப்புறமா எல்லாம் ஓகே ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் we wanted to do another item number. அப்புறம் then we thought okay we'll stick with this ன்னு சொல்லிட்டு ஷூட்டிங் போயாச்சு. போயிட்டு அப்பா சரி இந்த ஏன்னா அதுதான் கடைசி சாங் படத்து வருது. சரி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு, சாங்ஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம்னு பார்த்தா அங்கே ஃபோன் வருது. ஸோ இல்லை இப்போ இந்த பாட்டு ஏன்னா கடைசி சாங் பெரிய செட்டு ஃபுல் லைட்ஸ் அண்ட் வெரி கலர்ஃபுல் அண்ட் அதுக்கு ஒரு செம்ம பாட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு குத்து பாட்டு ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லை பாட்டு மாற்றலாமா அப்படின்னு. அப்புறம் phone call was also good only, some guitars and everything happened to the song. Yeah, but it was for the good only. I spoke to him and he said because அந்த செட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணுமா he wanted something more westernized and little more even அது குத்து சாங்கா இருந்தா கூட. So now the song has changed for the good and it's come out really well. Okay. நீங்க வந்து தெலுங்கு film industryல வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பட் தமிழ்ல வந்து இப்ப வரைக்கும் you have done 3 movies and we so sad about it because எப்ப வந்து நீங்க full fledged இறங்க போறீங்க? So இது வந்து என் question I think it's from everybody. That is why I have done Aaha Kalyanam. Okay. Aaha Kalyanam is a straight Tamil film. It's dubbed into Telugu. So because of the response I've got after Veppam and Nani, I've decided how much busy I am in Telugu. Once in a while I have to come do a Tamil film because after these 2 films I have developed this bond with Tamil cinema, Tamil people, everybody, which I wanted to continue. And also I don't want to do any film. I wanted to do some good cinema and I don't want to disappoint them basically because they have showed so much trust on me. So I don't want to lose it. Expectations, a lot of expectations too. நீங்க வந்து டைரக்டராக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. சோ இந்த படத்துக்காக டைரக்டருக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுத்தீங்களா? சோ உங்களோட சைடுல இருந்து. No, because I was an assistant director. It helped me to understand the director better. So I always try to
understand what I will give the feedback and I'll try to understand what he wants out of this. Okay. So it becomes easier for me to understand because I was already an AD. I used to go through scripts and I used to be the part of the whole process. So that's why I keep telling to all my directors that if you hire me, assistant director free. Like buy one get one free types. Yeah, because I like to help out in the location. Or I'm not that immediately to the caravan types. Like, I'd like to do time pass in the set itself near the monitor. Or if you know, be with the assistant directors. It's more fun like that. That's nice. So actually வந்து இப்போ நீங்க மூவி டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்படிலாம் உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்கா? So no, I'm doing such good films. I don't want. You don't want to get into direction. If I go do direction, and if that film bombs, my acting career is gone. My direction is gone. So I don't want to. He's got nice plans. I am very happy with acting. And I'm just giving. And we're also very happy to see you on screen. Acting. So thank you. Yeah. I'm glad. So Vani, நீங்க இந்த படத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் அப்படினா என்ன சொல்லுங்க? Which song do you like the most in this movie? Very difficult to select one song. I in fact like the entire album. We had a lot of fun shooting for Honey Honey because it's like a full-on montage song and it's one of the songs where I had no lip sync, so I could enjoy it more. Okay, so but I like visually I really like Tala Tala also. Full-on power-packed dancing and I mean it's a really it has this great vibe to it. And I also like the romantic number a lot. Looks like you like all the songs. I do. It's very difficult to pick one. Okay. If you don't stop me, I'll keep going okay. with the number with the list. Okay, no, I mean undoubtedly all the songs have come out really well. So thank you so much having you all here. Was thank you. So much of pleasure. நிறைய விஷயங்கள் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பத்தி அப்புறம் நீங்க அடிக்கிற அந்த லூட்டியை பத்தி எல்லாம். It's all fun talking to you. Thank you so much for coming to the studio. Thank you so much. இவ்வளோ நேரம் நம்மளோட புது வரவு நிகழ்ச்சியில ஆஹா கல்யாணம் டீம் நம்மளோட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. I really hope all of you enjoyed. மீண்டும் அடுத்த புது வரவு நிகழ்ச்சியில ஒரு சூப்பரான டீமோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.